தான். ஃபஸ்ட்டு ட்ராயிங் பண்ணும்போது அந்த இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கிடையாது. இப்போ ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் பேஸில் சிமெண்ட்ரி அந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் டைமென்ஷன்ஸ் நிறைய கற்றுக்கிட்டு இருக்கா. என் பொண்ணுக்கு வந்து வரைகிறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தது ஆல்ரெடி. ஆனால் ப்ராப்பராக வரைய தெரியாது, அவளுக்கு டெக்னிக்காக வரைய தெரியாது. ஆனால் இங்கே வந்த பிறகு ரொம்ப நல்லா சூப்பராக வரைய ஆரம்பிச்சிருக்கான். கார் இருக்குது, அது எப்படி விஷுவலாக பார்த்து அப்படி வரைய அவளுக்கு தெரியாது. ஒரு பேஜ் ஃபுல்லாக வரைவான். அவன் இப்போ அப்படி இல்லை, அளந்து அது இவ்வளோ ஸ்பேஸில் இவ்வளோ தான் வரையணும், அந்த மாதிரியெல்லாம் டெக்னிக்காக வரைய கற்றுருக்கா. ஆர்ட்ஸோட பேசிக் வந்து ஃபஸ்ட்டு எப்படி கற்றுக்கிறது அப்படின்றது சொல்லித்தராங்க. ஈவன் தோ வந்துட்டு நமக்கு ட்ராயிங் பற்றி நிறைய தெரிஞ்சிருந்தாலும் அதை எப்படி வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது, எப்படி நல்ல விஷயங்கள்லாம் எடுத்து நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி இன்னும் நம்மளோட ட்ராயிங் எப்படி எஃபெக்டிவாக போடுறது அப்படின்றத சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. They are stimulating the creativity. They are not copying any cartoons, all those things. Actually, the way of teaching is really awesome. The way they put scientifically, they are explaining the kids what is the shape from the artist they are creating. It really is a good work. By the time they can improve their skills as well. They can improve their ability of art, creativity of the art. How to draw practically and how to identify the shapes in the pictures, and it was very helpful for them to improve their skills. Thank you. நான் நிறைய ட்ராயிங் கிளாஸ் போயிருக்கேன், பட் இங்கே இது ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. மற்ற கிளாஸஸ் லேர்ன் பண்ணது வரை இங்கே வேறு மாதிரி ஒரு சிலபஸ் வேறு மாதிரி டீச் பண்ணுவாங்க. நிறைய பேர் கேட்பாங்க, முன்னாடி வர்றதை விட நல்லா வரைகிறாங்கன்னு சொல்லுவாங்க. இங்கே எனக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக ஃபீல் பண்ணுறேன், ரொம்ப நிறைய கற்றுக்கிட்ட மாதிரி. Like before that, he was very poor on drawing. Like he was unable to draw, identify the shapes and all. But after joining this course, he has shown a very good improvement in drawing, and he was able to visualize and understand the concepts of drawing. So it is good. Thanks for Brahmas.